der Fluss war ruhig. Tauschten ruhig. 300.000 Soldaten der Sui-Dynastie standen und seinen Jüffern. Ihr Rustungen glänzten in der Sommersinn de Jar 612 in. CHR Banner erstreckten sich, so weit das Auge reicht. Gelb Seed. Versiert MIT dem Kaiserlichen Drachen. Symbolen eines Reichs. Das Königreich ihr Robert UND Aufstand niedergeschlagen We strike here at the Sie river waren crossing die before their größten supply lines Invasion arrive. Streitmacht. Die Gemels in der Geschichte des Stations aufgestellt wurden at dawn. UND-SI hatten monatelang durch feindliches Gebiet marschiert, diesen Moment zu erreichen. Jenseits des Salsu-Flusses, verborgen in den Wäldern UND-Hügeln von Goguryeo, beobachten 5000 Verteidiger schweigen das Geschehen. Sie waren 60 zu 1 Legion. Nach allen Maßstäben konventioneller Kriegsführung hatten SIE Vernichtet worden müssen. Doch SIE besaßen etwas, das der gewaltigen Sui-Armee fällt. Ortskenntnis, in der Versweiflung geschmeidet Geduld UND einen so können Plan, dass die Geschichten ALS ein der verheerendsten militaristischen Katastrophen aller Zeiten in Erinnerung behalten wurden. Dies ist die Geschichte der Schlacht am Salsu-Fluss. Wo Ingenieurskunst zu Kriegsführung wird, wo Geduld macht zerstört UND wo der Urgies eines ganzen Imperiums in einem einzigen, katastrophalen Moment untergehen. War das Jahr 612 in. CHR, UND die Koreanisch Halbinselstand am Rand der Vernichtung. Die Sui-Dynastie, die China nach Jahrhunderten der Teilung erst kürzlich Wiederverenheit hat, richtet ihren Blick nach Osten auf das alte Königreich Goguryeo. Für Kaiser Yong von Sui-Jing DBI am Meer ALS nur Territorial Expansion. Jing das Vermagnis, darum, zu beweisen, das same Dynastie das erreichen kann. Waren selbst die Maktische Han-Dynastie gescheitert war. Goguryeo war eins der drei Königreich Koreas UND erstreckt sich über den Norden der koreanischen Halbinsel Soi, Teil der Manchuria. War ein Kriegerreich, Gestalt durch jahrhundertelange Konflikt im namensdenstimmen UND chinesischen Dynastien. Sein Bevölkerung war ausgesprochen unabhängig. Sein Festungen legendary UND, sein Militartradition hatchentwickelt. Doch im Jahr 612 sah sich einer existenziellen Federation gegenüber. Wie SI, it is not in Erlet hat. Kaiser Yong stellt eine Invasionsarmee auf. Die alle Vorstellungskraft überstie. Historisch Aufzeichnungen sprechen von über einer Million Soldaten. Modern Historiker schätzen die tatsächliche Kampftruppe jedoch auf etwa 300.000. Der Rest bestand aus Unterstützungspersonal, Arbitern UND Versorgungssoldaten. Selbst bei dieser konservativen Schatzung war ein Streitmacht. Die Erzitern ließ, ALS SIE verrückt. Die Strategie der Sui-Dynastie war, in Einfachheit brutal. Überwältigend Streitmacht sollte gleichzeitig in mehreren Stellen eingesetzt werden. Die Seestreitkraft sollten vom Meer angegriffen. Waren die Hauptarmee die nordlichen Verteidigungslinien Goguryeos durchbrechen. Die Hauptstadt Zhongjiang einem in UND, die bedingungslos Kapitulation erzwingen sollte. Allen die Skier größter Streitmacht war ALS psychologisch Kriegsführung gedacht. Widerstand war zwecklos, die Kapitulation unausweichlich. Doch König Yonjiang von Goguryeo UND sein Brillanter Feldherr, General Yulji Mundiak, dachten nicht daran, sich zu ergeben. Sie wussten, dass sie die Sui in einer offenen Feldschlacht nicht besiegen konnten. Ihr Übermacht war schlichtweg zu groß. Die Schalb entwickelten sie ein andere Kriegsstrategie, die Übermacht UND das Selbstvertrauen der Invasoren gegen sie, es selbst verwenden sollte. Die Invasion der Sui begann im Frühjahr mit einem massiven, vielschichtigen Angriff, der zunächst einiger falsch versuchten konnte. Festungen entlang der Grenze hielten länger als erwartet, stand UND schwachten die Sui-Truppen durch langwierige Belagerungen erheblich, doch schließlich fielen mehrere. Die Sui-Armee drang immer tiefer in das Gebiet von Goguryeo vor, wobei ihr Nachstreblinien sich über 100 von Kilometern Feindseiligen Galons gefahrlich osteten. General Yulji Mundiak verfolgt eine Strategie, die später als Strategie der Verbranten Erde bezeichnet wird, kombiniert mit gezielten Angriffen auf die Sui-Nachstreblinien.
Die Goguryeo Truppen, vermieden grossier Schlachten und Furten stattdessen Blitzangriff durch, indem sie, Brunnen vergiften, ernten Niederbranden und die Infrastruktur zerstören. Die Riesige zwei Armee, die taglich enorm Mengen in Nahrungsmitteln und Wasser benedikt, geriet zunehmend unter logistischen Druck. Doch Julgi Mundiak verfolgt einen langfristigen Plan. Ließ die zwei Truppen verrücken und skien sich sogar vor innen zurückzuziehen, sie tiefer in das Gebiet von Goguryeo und weiter von ihren Versorgungsbasen zu entfernen. Sant Falschbotschaften, die Verhandlungsbereitschaft vordersten, und gewann so Zeit, waren den entscheidenden Schlag vorbereitet. Die zwei Kommandeur, frustriert über das Ausbleiben einer größeren Schlacht und im Vertrauen auf ihr Salamisage Überlegenheit, drängten weiter vor. Ziel blieb die Hauptstadt Zhongjiang. Doch zwischen ihnen und diesem begehrten Ziel lag der Salsu-Fluss, ein bedeutende Wasserstraße, deren Überquerung ein großangelegte Operation erfordert. Genau dorthin hat General Julgi Mundiak die ganze Zeit geführt. Der Salsu-Fluss, Hut in Nordkorea als sich bekannt, war ein machtiger Wasserlauf, der sich wie ein niederliche Festung durch die Landschaft schlangelt. Im Sommer führt zwar schnell Wasser, war aber dennoch gut zu befahren. War breitgängig, vorsichtig überquert werden zu müssen, aber nicht so tückisch, dass für ein gut organisierte Armee unpassierbar gewesen war. General Julgi Mundiak soggetic etwas, was die zwei Kommandeur nicht sehen, Potenzial. Waren die zwei Truppen wochenlang Belagerungen durchführten und durch das Gebiet von Goguryeo marschierten, arbeiteten Ingenieur und Arbeiter flussaufwärts. Fernab der Sichtweite von zwei Spahern errichteten sie in einer engen Schlacht, wo der Fluss zwischen steilen Hügeln hindert floss, einen gewaltigen Damm. Handelt sich nicht ein einfach Barrier aus Baumstämmen und Erde. Vielmehr war ein ausgeklügeltes Ingenieurprojekt, errichtet MIT Holzverstärkungen, Verdiktiter Erde und Steinen, konzipiert, den Flusslauf zu bremsen und dahinter einen riesigen Stasi zu schaffen. Der Damm war flussabwärts durch das Gelände verborgen und so getternt, dass für jeden Beobachter, der sich von unten hörte, so niederlich wie möglich wirkt. Der Bau erfordert wochenlang Arbeit. Tausend Arbeiter schafften im Schichtbetrieb, viel von ihnen Zivilisten, die wissen, dass das Überleben ihrer Nation von der Fertigstellung dieses Projekts abhängt. Baume werden gefällt und zu massiven Stutzbauten verarbeitet. Erde wird ausgehoben und zu Barrieren aufgeschüttet. Stein werden abgebaut und Paschana eingesetzt. Entschieden war, dass der Damm MIT kontrollierten Schwachstellen konstruiert war. Abschnitt. Die im entscheidenden Moment gezielt zerstört werden konnten, ein katastrophale Freisetzung anstelle eines allmählichen Überlaufens zu ermöglichen. Ingenieurteams untersuchten die Struktur taglich, berechneten den Wasserdruck, testeten die Auslösemechanismen und bereiteten sich auf den einen Moment vor, in dem dies Massenvernichtungswaffe entfesselt werden sollte. Unterdessen trafen die Truppen Goguryeos flussabwärts in der eigentlichen, ihr eigenen Vorbereitungen. Sie befestigten Stellungen im gegenüberliegenden Ufer, hielten ihr Sichtbar stark aber bewusst gering. Sie wollten schwachsinniger erscheinen, damit die zwei den Übergang wagen würden. Versteckten Waldern und Schluchten auf der anderen Seite befand sich der Großteil von Julgi Mundiaks 5000 Kriegern, bereit, hervorzutreten, sobald die Fall zuschnappt. Kundschafter meldeten Bewegung der heranahenden zwei Armee. Boten hielten ständigen Kontakt zwischen dem Flussübergang, dem Flussaufwärts gelegenen Damm und General Julgi Mundiaks Kommandozentral. Der Zeitpunkt war entscheidend. War das Hochwasser zu früh freigegeben, konnten die zwei den Übergang vermeiden. Zu spät, wurden zu viel sicher hinüberkommen. Alles muss perfekt sein. Die zwei Armee erricht den Salsu-Fluss im Spätsommer. 300.000 Mann erstreckten sich kilometerweit entlang des Flussufers. Endloses mehr aus Soldaten, führten und Versorgungswagen. Ihr Befehlshaber erkundeten den Übergangspunkt und fanden vor,
was sie Tet hatten, einen Überschaubaren Fluss, leicht verdienststellen, im Gegenüberliegenden Ufer und kein Spur einer größeren Goguryao-Streitmacht. Sie geben den Befehl zum Beginn der Überquerung. Die zwei wanten die übliche Taktik für ein Großflussüberquerungen. Pionier Jinjin voren, die Wassertief zu prüfen und Ziel zu spannen. Dan Waddeten Vorgesgebien Infanterien hieten mit hochgehalten Schilden hinüber, bereit, das Gegenüberliegen Ufer zu sichern. Die Kavallerie wartet auf ihren Einsatz. Die Pferdscharten nervos im Wasserend. Der erste Übergang stieß auf wenig Widerstand. Einige Befehl der Goguryao-Verteidiger wurden von den zwei Bogenschützen Michilos beantwortet. Scharmützel im Gegenüberliegenden Ufer wirkten halbherzig, als ob die Verteidiger bereits den Rückzug anstrebten. Für die zwei Befehlshaberskien General Yulji Mundiak einen strategischen Fehler begann zu haben. Saß mit dem Fluss im Rücken fest und war nicht in der Lage, ein wirksame Verteidigung aufzubauen. Ermutigt durch dies Maßnahmen setzten die zwei Kommandeur weiter Truppen für den Übergang ein. Tausend Soldaten wadeten durch das Wasser, das ihnen bis zur Brust reicht. Die Strömung war beherrschbar, der Untergrund festgenig. Offizier riefen Befehl und hielten selbst im Wasser die Formation. Alles lief nach Plan. Weiter Einheiten drangen in den Fluss ein. Das Zentrum der zwei Armee war nun für den Übergang zuständig. Zintasen man im Wasser oder im Gegenüberliegenden Ufer, waren Zintasen weiter im nahen Ufer auf ihren Einsatz warteten. Die Armee war im Verwundbarsten, giedelt durch die nederliche Barriere des Flusses. General Yulji Mundiak beobachtet die Lage von einem mehrere Kilometer entfernten Hügel aus und erhielt ständig Bericht von Boden. Wartet, bis die Meldungen seine Erwartungen bestätigten. Der Großteil der zwei Truppen war im Einsatz, verteilt über den Fluss und die Ufer, ihre Formation durch die Überquerungsoperation aufgelost. Gab den Befehl, ein Boot auf Flussaufwärts zum Damm. Dort bearbeiteten Ingenieurteams mit Axten, Hammern und Brecheisen die zuvor festgelegten Schwachstellen des Bauwerks. Das Holz Axte, Verdichtet begann, sich zu verschieben. Der Wasserdruck, der sich wochenlang hinter dem massiven Damm aufgebaut hat, fand die Aufnungen. Und dann explodiert der Damm. Es war kein allmählicher Einstürz. Es war ein katastrophales Versagen. Ein 3 Meter hohe Wasserwand stürzt mit infeselter Niederschwall das Flustal hinab. Der Lärm war donnernd, kilometerweit zu hören. In Tiefs, Grolens Drohnen, das mit Jetters Sekund lauter word. Die zwei Soldaten im Fluss begriffen zunächst nicht, was geschah. Der Wasserstand stieg rapid aus Zentimetern wurden innerhalb von Sekundenmeter. Die Strömung, die eben noch beherrschbar gewesen war, verwandelt sich in einen reascendent Strom. Männer verloren den Halt, wurden von den Füssen gerissen und verschwanden in den aufgewollten Fluten. Und dann sahen SIES. Die Wasserwand türmt sich flussaufwärts die Kurve, ein gültig Flutwell, die das gesamt Flustal überflutet. Baume, Felsbrocken, Gerald, alles word von verheerenden Jummermung mitgerissen. Es blieb kein Zeit zu rennen, kein Zeit zu schwimmen, nicht einmal Zeit zu schreien. Die Flut traf die Hauptstreitmacht mit apokalyptischer Wucht. Tausend Soldaten verschwanden spurlos, augenblicklich fortgerissen, ihr Rüstungen zogen sie an die Oberfläche. Pferd wie Spielsieg in der Strömung. Versorgungswagen zerfielen. Die sorgsam gehalten Formation lost sich im Chaos auf. Als der Fluss zum Schlachtfeld wurde. Die Agenigen, die bereits das Gegenüberliegen Ufer erreicht hatten, sahen entsetzt zu, wie tausend Kameraden ertränken. Die Agenigen, die nach im nahen Ufer waren, müssen mit ansehen, wie das Zentrum Armee vor ihren Augen ausgelöscht wird. Die Flut war so plötzlich und so verheerend, dass niemand etwas tun konnte, als der Verwüstung hilflos zu suchen. Minutenlang verwandelt sich der Fluss in einen unpassierbaren Strom, Wallertrümmer, liken und den Überresten einer Armee.
Das Tausende Wassers Übertant alle anderen Geräusche, die Schrei, die Ruf, die Verzweifelten Hilferuf. Als der erste Ansturm inlich Nachlius, blieb der Fluss angeschwollen und Riesen und für eine Armee unpassierbar. Die Zweitruppen waren nun in zwei getrennte Gruppen gespalten, die sich nicht mehr gegenseitig unterstützen, die Goguryeo-Truppen griffen beide Seiten gleichzeitig an, konzentrierten sich aber hauptsächlich auf die Zweitruppen, die erfolgreich auf das Gegenüberliegen verübergesetzt hatten, nun isoliert, demoralisiert und vom Großteil ihrer Armee abgeschnitten. Die zwei Soldaten, vielleicht 30.000 in der Zahl, hatten gerade mit anzahlen müssen, wie tausend ihrer Kameraden starben. Sie standen unter Schock, während disorganisiert und sehen, sich plötzlich einem koordinierten Angriff von Kriegern gegenüber, die das gelande Geno, Kanten und mit der Verzweiflung von Männern kämpften, die ihr Heimatland verteidigten. Die Goguryeo-Krieger schlugen mit Präzision und wat zu Bogenschützen führten von erhöhten Stellungen. Ihr Befehl fallten zwei Offizier und stürzten die Befehlsstruktur ins Chaos. Infanterien hielten griffen in koordinierten Schlägen an, nahmen isolierte Gruppen von zwei Soldaten ins Visier und hinderten sie daran, verteidigstellen nu zu besetzen. Die zwei Truppen im Gegenüberliegenden Ufer versuchten, sich zu verteidigen, doch sie waren zersplittert, führerlos und psychisch am Ende. Viele versuchten zu kapitulieren, doch im Chaos und der Kampfs ward ihnen selten nicht gewahrt. Andere versuchten, den immer noch reascenden Fluss zu durchschwimmen und ertranken dabei. Am nahen Ufer geriet der Hauptteil der zwei Armee in ein Kreis. Ihr Kommandeur versuchten, die Ordnung wiederherzustellen, doch die Katastrophe war so plötzlich und vollständig eingetreten, dass die übliche militärische Disziplin zusammengebrochen war. Die Soldaten fragten sich, ob sie eine Rettungsaktion starten. Den Fluss in anderer Stelle durchkehren oder sich ganz zurückziehen sollten. Dies Entscheidungsunfähigkeit ließ wohl Stunden verstreichen. Unterdessen vernichten die Truppen von General Julgi Mundiak systematisch die isolierten zwei Soldaten im Gegenüberliegenden Ufer. Die Schlacht war weniger ein Waffenkampf als vielmehr die Methodisk Vernichtung einer bereits geschlagenen Streitmacht. Bei Einbruch der Dunkelheit waren fast alle 30.000 zwei Soldaten, die den Fluss überquert hatten, tot. Als die Dunkelheit über den Salsu-Fluss hereinbrach, were den überlebenden zwei Kommandeuren das ganz Ausmaß der Katastrophe bewusst. Sie hatten nicht nur eine Schlacht, sondern innerhalb weniger Stunden einen beträchtlichen Teil ihrer Invasion-Streitmacht verloren. Die Moral der überlebenden Truppen war am Boden zerstört. Die ohnehin schon angespannte Logistik war verzweifelt. Versorgungswagen und Proviant waren von der Flut mitgerissen worden. Es ward beschlossen, sich zurückzuziehen. General Julgi Mundiak hat jedoch nicht die Absicht, einen geordneten Rückzug zu lassen. Als die zwei Armee ihren Rückzug antrat, starteten die Goguryeo-Truppen ununterbrochen Angriff. Sie griffen nachts in und nahmen Nachschubzug und Nachzugler ins Visier. Sie vergiften Wasserquellen entlang der Rückzugsroute. Sie blockierten Straßen mit gefallten Bomben und überfielen jede Einheit, die versucht, die Hindernis zu beseitigen. Der Rückzug der zwei geriet zu einer Flucht. Die Disziplin brach völlig zusammen. Als die Einheiten in verzweifelten versuchten, schneller voranzukommen, ihr verwundeten und ihr Ausrüstung zurückließen. Krankheit und Hunger forderten ihren Tribut. Als die Armee durch dasselbe Gebiet floh, das sie auf ihrem Hinweg verwustet hat. Und nun weder Nahrung noch Schutz noch Erholung fand. Die Goguryeo-Kavallerie jagte die fliehende Armee wie Wolf ihr verwundet Butte. Sie schaltet isolierte Einheiten aus. Erobert Nachschubkolonien und sorgt dafür, dass der Rückzug zu einer Kette von Katastrophen wird. Von den 300.000 Soldaten, die Monat zuvor so zuversichtlich in das Goguryeo-Gebiet einmarschiert waren, kehrten weniger als 30.000 lebend in zwei Gebiet zurück.
Es war ein der verheerendsten militarischen Katastrophen der Menschheitsgeschichte. Ein Verlustrat von 90%. Die Nachricht von der Katastrophe traf die Hauptstadt der Sui-Dynastie, wie ein Schlag. Kaiser Yang, der sein Ansinnen auf diese Invasion gesetzt hat, war im Boden zerstört. Der Verlust war nicht nur militarisch, sondern auch politisch. Rivalen im Hofstelten sein Entscheidendsten in Frage. Regional Statthalter erwägen ein Rebellion. Die Staatsgas war durch die Finanzierung einer Expedition, die nix als unselige Menschenleben gekostet hat, erschöpft. Der Kaiser unternahm in den folgenden Jahren zwei weitere Versuche, Goguryeo zu erobern. Doch keiner erreichte das Ausmaß die Ambitionen der Invasion von 612. Jeder Versuch stieß auf onlichen Widerstand gescheitert, was die Ressourcen die Legitimität der Dynastie weiter schwächte. Im Jahr 618 in Chr. Nur 6 Jahre nach der Salsu-Fluss-Katastrophe, zerfiel die Sui-Dynastie in einem Bürgerkrieg einer Rebellion. Die verheerenden militarischen Niederlagen in Goguryeo hatten maßgeblich zum Untergang der Dynastie beigetragen. Kaiser Yang wurde von seinen eigenen Beamten ermordet, die Dynastie, die China wiedervereinigt hat, zerfiel. Die Tang-Dynastie, die aus der Asche der Sui-Dynastie auferstand, lernt aus den Fehlern ihrer Vergänger. Obwohl später selbst Konflikt mit den Nachfolgesten Goguryeos Ostrigen sollt, nachher sich der koreanischen Halbinsel weitaus mehr Vorsicht die Respekt. Für Goguryeo sichert der Sieg im Salsu-Fluss die Unabhängigkeit für ein weiteres halbes Jahrhundert. General Yulji Mundiak wurde zu einem der berühmtesten Militärhelden Koreas. Seine Taktiken wurden jahrhundertelang in Militärakademien studiert. Die Schlacht bewies, das taktisch Brillens die gelernte Kenntnis selbst die erdrückendste Zahlmessage Überlegenheit überwinden konnten. Der Feldzug im Salsu-Fluss birgt mehrere entscheidende Lehren, die in der Militärgeschichte immer wieder nachholen. Erstens demonstriert die Macht asymmetrischer Kriegsführung, den Einsatz unkonventioneller Methoden zur Neutralisierung konventioneller militärischer Vorteile. Die Goguryeo-Truppen hatten die Sui-Armee in einer direkten Konfrontation niemals besiegen können, also versuchten es gar nicht erst. Stattdessen machten die Umschwung, selbst zu einer Waffe. Zweitens seit es die Gefahr der Überdehnung auf. Die Sui-Armee war so groß, dass logistisch nicht mehr tragbar war. Ihr groß, die eigentlich ihr groß stark hat sein sollen, wurde zu einer fatalen Schwäche, als die Nachstreblinien unterbrochen das Gelände ungünstig wurde. Drittens verdeutlicht es die Bedeutung von Moral psychologischer Kriegsführung. Die Flotte nicht nur Sui-Soldaten. Zerstört das Vertrauen den Zusammenhalt der gesamten Armee. Der folgende Rucksack zeigt, wie schnell selbst ein groß Streitmacht zerfallen kann, wenn ihr Soldaten das Vertrauen in ihr Kommandeur ihr Mission verlieren. Viertens beweist es, dass Geduld strategisch Täuschung ebenso wertvoll sein können wie militarisch stark. General Yulji Mundiok's Bereitschaft, Raum gegen Zeit zu tauschen, einen Rucksack vorzutauschen, während den Feind in Wirklichkeit in ein Fall locht, fördert außergewöhnlich Disziplin Vertrauen in seinen Plan. Hut fließt der Salsu-Fluss friedlich durch die nordkoreanische Landschaft, sein Wasser lässt nichts von dem Gemetzel erahnen, das es einsterlet. Der genaue Ort der Schlacht ist nach wie vor etwas unklar. Nordkoreas Isolation hat modern archäologisch Forschungen erschwert, doch die historische Bedeutung ist unbestreitbar. Seoul in Nord, als auch in Südkorea gilt die Schlacht im Salsu-Fluss als Wendepunkt der Nationalgeschichte Symbol der koreanischen Widerstands gegen die ausländische Invasion. General Yulji Mundiak wurde als Nationalheld verehrt. Sein Bild findet sich auf Denkmälern in Schulbüchern in der Populärkultur. Militärhistoriker weltweit studieren diese Schlacht als Meisterleistung der Verteidigungskriegsführung der Einsatzes von Gelände Ingenieurskunst
in militaristischen Operationen. Das Gezielt Aufstauen und Freilassen eines Flusses als Kriegswaffe Wars war historisch nicht einzigartig. Ähnliche Taktiken wurden im alten China angewendet und Sultan in späteren Konflikten erneut zum Einsatz kamen. Aber MIT solch verheerender Wirkung gegen ein so groß Streitmacht. Drei nach der Schlacht stand General Julgi Mundiak auf den Hügeln über dem Fluss und beobachtet, wie das angestueline Wasser allmählich zurückging. Leichen und Trümmer lagen noch immer in den Ufern. Der Geruch des Todes lag schwer in der Luft. Sein Krieger waren erschöpft und kummerten sich ihr Verwundeten und sammelten, was vom Schlachtfeld noch zu retten war. Ein Offizier trat nachher und stand einen Moment schweigend neben ihm. Beaver sprach. Man sagt, hatten 270.000 getötet. Der General antwortet nicht sofort. Wusste, dass die Zahl wahrscheinlich stimmt. Die Bericht von den Rückzugsrouten bestätigten, dass nur sehr wenig Soldaten der Kombination Überschwemmung und Verfolgung in Kommen waren. Nein, sagt der Schließlich. Der Fluss hat sie getötet. Haben nur die Tergefnet. Der Offizier skien über den Unterschied verwehrt zu sein. Ein so wohlständiger Sieg. Vor der General MIT Leser Stimme fort, während die Dinge. Die zwei wurden das nicht hinnehmen. Sie wurden wiederkommen, oder jemand anderes. Unser Volk wurde nach Generationen lang von dieser Schlacht erzählen. Und das ist gut so. Sie sollen sich daran erinnern, was wir erreichen können, wenn wir MIT Intelligence Stat nur MIT mitkämpfen. Aber sie sollen auch den Preis nicht vergessen. Detit in Richtung des Flusses, wo die Arbeitstrupps MIT der Dusteren Aufgabe begannen, sich die Toten zu kümmern. Wir haben gesiegt, weil wir bereit waren, das notwendig zu tun. Wir haben unser eigenes Land geopfert, unser vibrant und den Fein durch unser Dörfer geführt, diesen Ort zu erreichen. Wir haben den Fluss, ein Quell des Lebens, als Waffe des Todes eingesetzt. Das sind kein leichten Entscheidungen. Der Sieg ist so einfach, wie es in den Geschichten dargestellt wird. Der beamt nicht langsam und beginn zu verstehen. Werden sie wiederkommen? Fragt Vielleicht, sagt der General. Aber wenn sie es tun, werden sie sich in diesen Fluss erinnern. Sie werden sich daran erinnern, dass Goguryeo kein leicht zu erobern Butt ist. Sie werden sich daran erinnern, dass wir nicht nur MIT schwören und Spieren kämpfen, sondern MIT dem Land selbst. Und sie werden sagen. Und in diesem Sagen werden wir unsere Chance erneut finden. Als die son über dem Salsu-Fluss unterging und lang Schatten über das Schlachtfeld warf, begann ein neues Kapitel in der koreanischen Geschichte. Die Königreich werden weiterkämpfen, Dynastien aufsteigen und untergehen, doch die Lehre vom Salsu-Fluss wird Bestand haben. Das ein Volk, das sein Heimatland verteidigt, bewaffnet MIT mit Intelligenz und profunder Kenntnis seines Landes, selbst das machtigste Imperium besiegen kann. Der Fluss floss weiter, und gleichgültig, und trug sein Geheimnis dem mir entgegen. Doch die in seinen Ufern standen, wussten, dass es Zeugen von etwas Außergewöhnlichem geworden waren. Eines Augenblicks, in dem sich die Geschichte im seidenen Faden dreht. In dem alles auf der Kipp stand und in dem 5000 Krieger Wasser in die verheerendste Waffe verwandelten, die Antiquelt gesehen hat. 300.000 Soldaten waren voller Übersicht zu jenem Fluss marschiert, im Glauben, ihr Übersel Maschee, sie unbesiegbar. Nur 30.000 Kurten Zürich und brachten ein Geschichte der Katastrophe MIT sich. Die ein Dynastie zu Fall bringen und über die Jahrhundert als Warnung nachholen sollt. Groß allen garantiert keinen Sieg. Arroganz ist ein gefahrlicher Feind als Armee. Und die Intelligenz seines Gegners unterschätzt, handelt auf eigenes Risiko.
Die Schlacht im Salsu-Flusses von menschlichem Einfallsreichtum in der Kriegsführung. Von der Macht der Verteidigungsstrategie und von der zeitlosen Wahrheit. Das im Krieg. Wie in allen Dingen, nicht die größte Streitmacht, sondern die Weisheit ihres Einsatzes entscheidendsten. General Julgi Mundiak und seine 5000 Krieger hatten nicht nur ein Schlacht gewonnen. Sie hatten ein Legend geschaffen, die Widerstandsbewegungen und Verteidigungsstrategien über 1000 Jahre lang inspirieren sollte. Und der Fluss, der ihr Waffe und ihr Rettung gewesen war, setzt sein Reis fort und trug die Erinnerung in den Tag mit sich. Als Wasser zum Todwort. Als Geduld die Macht besiegt und als 5000 gegen 300.000 antreten und aus dem großen Hinterhalt der asiatischen Militärgeschichte als Sieger hervorgingen.